Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to my second video. আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি ব্রোকেন মিরর ক্রিয়েটিভ ফটো এডিটিং করতে পারবেন যেটা দেখতে এরকম। So wasting any more time, let's get started. You're a superhero. First of all, we need to open the Snapseed app, then import the broken mirror PNG download link in the description, please check out. Then tap on the tools and next double exposure and import your image. Adjust your image. ক্লিক অন ভিউ এডিটস। এরপর ব্রোকেন মিররের ওপর রেড কালারের অংশটুকু রেখে বাকিটা ধীরে সুস্থে রিমুভ করতে হবে।
সব কিছু ভালো করে রিমুভ হয়ে গেলে নেক্সট সেকেন্ড ইমেজের ওবেসিটি ফুল করে দিতে হবে। এরপর টিউন ইমেজের মাধ্যমে ইমেজটাকে টিউন করতে হবে। ব্রাইটনেস 0, কন্ট্রাস্ট +20, স্যাচুরেশন +15, অ্যাম্বিয়েন্স 0, হাইলাইট -60, শ্যাডো অ্যান্ড ওয়ার্মথ 0। এরপর ভিগনেট, ইনার ব্রাইটনেস 20, আউটার ব্রাইটনেস -50। এখন আমাদের ছবি রেডি হয়ে গেছে এক্সপোর্ট করার জন্য। গাইস, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করে জানান আপনার ওপিনিয়ন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আরও এরকম এডিটিং টিউটোরিয়াল এবং টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য। এই চ্যানেলে এরপর থেকে টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও আসবে। সো স্টে টিউন, টেক কেয়ার, বাই বাই।